Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan luar biasa berupa 8 kali tepuk tangan termasuk standing ovation pada akhir pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB, New York. Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB yang menekankan pesan perdamaian, solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap isu global, menuai apresiasi dari para pemimpin dunia dan delegasi yang hadir. Berikut momen penting pidato Prabowo yang disambut tepuk tangan. Tepuk tangan pertama terdengar saat Prabowo mengutip pemikiran klasik Thukydides dan menegaskan pentingnya keadilan bagi semua bangsa. Thucydides warned, "The strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right." Tepuk tangan kedua muncul ketika Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim ribuan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced. Tepuk tangan ketiga terjadi saat Prabowo menyerukan pesan optimisme. Madam President, Excellencies, I propose to this assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Tepuk tangan selanjutnya terdengar saat Prabowo menyinggung tekanan terhadap bumi akibat populasi yang terus meningkat. The world's population is growing. Tepuk tangan yang kelima mengiringi penegasan Prabowo soal kekuatan solidaritas menghadapi penindasan. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice. Yang keenam, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara atau two states. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Tepuk tangan yang ketujuh terdengar ketika Prabowo menekankan bahwa perdamaian sejatinya hanya terwujud jika hak semua pihak dijamin. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Pidato ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan perjalanan kemanusiaan yang telah dirintis para pendiri bangsa, yang memicu standing ovation di ruang sidang Majelis Umum PBB. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Pidato ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia, keadilan, serta solusi konkret atas tantangan global mulai dari perubahan iklim hingga krisis kemanusiaan di Palestina. Tim jurnalis ANTV melaporkan.